ta Alu Tv tasha ce taku mai ilmantar da ku, faɗakar da ku, haɗi da sanya ku nishaɗi. Alu TV International taku ce domin al'umma aka yi ta. Sokoto State Ministry of Budget and Economic Planning partners with UNICEF towards the 2026 budget in the state. Parents in the state called to ensure their wards attend Islamic schools for Islamic knowledge. Our special Sunday report examines the long-existing tradition of suya meat in Sokoto and its patronage. Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on the Sunday, the 10th of August 2025. It is also the 16th of Safar 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome once again. The Sokoto State Ministry of Budget and Economic Planning, in partnership with UNICEF, has organized a 5-day intensive training workshop on program-based budgeting. The workshop, taking place in Birnin Kebbi State, aims to transition the state's budgeting approach from traditional to program-based. Jamil Musa Maishanu reports. Declaring the workshop open, Commissioner for Budget and Economic Planning Dr. Abubakar Muhammad Ziyana expressed gratitude to the Governor Dr. Ahmad Aliyu Sokoto for his unwavering support and commitment in moving the state to the next level. He also appreciated UNICEF's continuous support to the state in area of state development. He highlighted the importance of program-based budgeting in promoting efficiency, effectiveness, and accountability in public spending. Dr. Zayana noted that the training marks a new era for Sokoto State in its 2026 annual budget preparation and align with the requirements of the state fiscal transparency accountability. According to him, the workshop clearly indicates that the Sokoto State is poised to enhance its budgeting approach, prioritizing the result-oriented spending that benefits the state's most vulnerable populations, particularly women and children, which is what UNICEF yearns for. He also emphasized the state's commitment to increasing budgetary allocation to child-sensitive sectors, as outlined in 9-point SMART agenda of Governor Ahmad Aliyu. The Commissioner for this end praised the Governor's leadership and commitment to driving the state's development, acknowledging his unwavering support and commitment in implementing programs and projects that have a direct impact on the lives of people in the state generally. So instead of just looking at the total expenditure, we are looking at the firstly the expenditure, the input, then the activities, then we look at the output, then at the end we look at the outcomes. So the outcomes is the most important thing, so that we link those expenditure with the impact they make to our people. And I think it's a great one, and that's why we're here in Kebbi, to make sure our planning and budget officers are well equipped and they have some kind of background knowledge about this program-based budgeting. The workshop brings together officials from UNICEF, Permanent Secretary of the Ministry Hajia Mariam Ahmad Baradi, some directors and other stakeholders to share experience and develop a realistic document that can serve as a reference point for future planning. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Parents have been urged to ensure that their children acquire both Islamic and Western education for a well-rounded future. This call was made during the graduation ceremony of Madrasatul Nurul Islam Gidan Kuka area Sokoto. It reports that more than 50 students have successfully completed the recitation of the Holy Quran. The reports.
Delivering his address at the ceremony, the headmaster of the school, Malam Zubairu Shehu, said the school was established to promote Islamic education, starting with just 3 classrooms and a few students. According to him, the school now has over 600 students but faces challenges such as inadequate classrooms due to popular growth, lack of potable drinking water, and insufficient teaching staff. He appealed to the state government and well-meaning individuals to intervene and provide necessary support. In his remarks, the chairman of the occasion and Commissioner for Home Affairs, Honorable Isa Muhammad Tambakarka, stated the importance of seeking Islamic education. That the teachers and the management are performing well, because if not they are performing, their children will not perform. But you know the teachers are performing, and as the head of teachers said, they are performing in a condition where the school is very. He also urged parents to ensure prompt payments of their children's school fees, noting that such investment would not be in vain and would help secure a brighter future and hereafter. Also speaking, Dr. Sani Yakubu Sardona advised the graduating students to remain disciplined and loyal by applying the lessons they have learned from the Holy Quran in their daily lives. As part of the event, students participated in a debate competition on the topic between man and woman, who is more deserving to train a child, with both sides presenting their point. Other highlights included drama performances, recitation of hadith in different languages, dawra presentation, and more. A goodwill message was delivered by Malam Musa as he prayed for peace and unity in the country. Awards were presented to the best performing students along with certificates of completion for those who had finished reciting the Quran. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. The chairman of Yabo local government area has emphasized that education for all is collective responsibility. He made this known during the 10th speech and prize-giving ceremony of Government Girls' Day Secondary School Yabo. The event held at the school premises in Yabo local government area highlighted the significance of education to societal development. Ibrahim Ahmad Aiken Allah completes the story. The chairman of Yabo local government area, Honorable Muhammad Abubakar Bazar, in his remarks, commended the efforts of the school management and pledged continued support from the local government authority. In his address, the chairman of the school-based management committee, SBMC, Alhaji Bello Maliki, urged parents to ensure their wards attend school regularly for the betterment of the society. As part of the celebration, students participated in various curricular and extracurricular activities to mark the graduation ceremony. In her speech, the school principal, Haji Asaratu Bello Marafa, outlined some of the school's achievements and current challenges. Representing the executive chairman of the Primary Education Board, the director of administration, Alhaji Tukur Abdullahi, donated the sum of 200,000 as the board's contribution to the school. Also present was a representative of Honorable Yusuf Umar Yabo, representing Yabo Shagari Federal Constituency. His secretary conveyed the members' pledge to support the school in all aspects and presented a donation of 250,000. The coordinator of the newly commissioned Skills Acquisition Center established in the school, Malay Hayayabo, explained the rationale behind the initiative. The purpose of the center is to train the unemployed children, because many times when the student graduated from the school, they don't have anything to do. They can find themselves jobless. That's why we come with this initiative. Therefore, even after they marry, they have something to do to help. Certificates were presented to graduating students and outstanding performance. I would like to appreciate our parents and guardians who have been there for us through thick and thin. I hereby recognize the following people for giving us the much needed moral support throughout our tenure. Principal, Vice Principal, Admin and Academics not only support us but also a figure. I
would also love to appreciate the effort of our hardworking and persistent teaching and non-teaching staff without whom our stay in the school would have been meaningless. I say a million thanks to you all. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Don't forget our viewers, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. Al-Amana Academy for Quran Recitation and General Studies Sokoto has organized its first graduation ceremony for students who have completed the recitation of the Quran, as well as those who have concluded their secular studies. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reports that the ceremony took place at the location of the school in Kalambaina Sabongari, Gidan Sanda in Wamako local government area. The combined Walimatul Quran and the graduation ceremony celebrated the achievement of the student who successfully completed Quranic recitation alongside their formal academic studies, marking a moment of pride for parents, teachers, and their wider community. Speaking at the event, the head of Islamic studies sections of the school, Malam Yusuf Muhammad, said the school encompasses many aspects, particularly the moral upbringing of children in the area of Islamic teachings, as well as ensuring they contribute to the building a better society in the future. Generation always like argument, but all I know is our doctors are more hardworking. They put more work hours daily and overall yearly, with some working 70 non-stop. While Mr. Teacher only teach for 2 hours in midnight when people are sleeping or humble, doctors are busy giving special treatment. Academy, I am in nursery too. Who is a lawyer? Is a person who is qualified to offer advice about the law. Thank you. While commending the parent of the student for their role in ensuring their children acquire education, Malam Yusuf also called on parents whose children are not attending schools to consider enrolling them. The student recited verses from the Holy Quran and showcased various activities related to their area of study. Awards were also presented to some students who demonstrated outstanding performance in their studies. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. In our Sunday special report, our correspondent investigates why suya remains a popular evening delicacy in Sokoto and uncovers the stories behind those who make a living from it. Riding around the Sokoto metropolis at night is probably the best way to observe just how popular certain food items are. Among them, suya stands out not just as a meal, but as a cultural experience. Historically, before the invention of refrigeration, the Hausa people developed methods to preserve meat. One of the most cherished among these was grilling thin slices of meat over open flames, which is typically prepared in the evening by roadside vendors, mostly men known as maisuya. The meat made from beef, ram, or chicken is also served hot, wrapped in paper, and accompanied by onions, cabbage, cucumber, and extra pepper, skewered on sticks and grilled over a charcoal flames, a fiery delight loved across northern Nigeria. Indeed, the suya spot is more than a food stall, it is a gathering place. Friends reconnect, strangers strike up conversations, and families share meals under the open sky.
For many vendors, the business is not only culturally significant but economically vital, as expressed by Malam Abubakar, who has been in the business for over 20 years, said it has sustained him and his family through the decades. But one question stands out: why suya mostly sold in the evening? To find answers, we visited several vendors across the Sokoto metropolis. Many reveal that suya is traditionally seen as an evening food, largely because people are busy during the day. I feel confidence taking the suya to my family. Almost even now, they almost call me 5 times. That up till now they didn't see me. At night is more sales than afternoon. Over time, it has become part of the nightlife and social culture in northern Nigeria, something to look forward to after a long day. And to end the news, here are the main items that made the headlines. We reported to you that the Sokoto State Ministry of Budget and Economic Planning has partnered with UNICEF towards the 2026 budget in the state. We also brought you that parents in the state have been called to ensure their wards attend Islamic schools for Islamic knowledge. We also brought you a special Sunday report on the long-existing tradition of suya meat in Sokoto and its patronage. And that has been the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Amina Hassan Gumi. Stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thanks for watching. Ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta jihar Sokoto, haɗin gwiwa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya shirin kasafin kuɗi na shekarar 2026 a jihar. An yi kira ga iyaye da su tabbatar da 'ya'yansu na halartar makarantun Islamiyya domin samun ilimin addinin Musulunci. A rahotonmu na musamman, wakiliyarmu na ɗauki da rahoton daɗaɗɗiyar al'adar sayar da suya a jihar Sokoto da yadda ake sayanta. To jama'a, barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu Tv. A yau Lahadi 10 ga watan Agustan shekarar 2025, daidai da 16 ga watan Safar na shekarar 1447 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Harabi Abdullahi Wakili da na fassara zan gabatar da labaran. Ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta jihar Sokoto, tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF, ta shirya taron horaswa na tsawon kwana 5 kan shirye-shiryen kasafin kuɗi bisa tsari. Taron, wanda ake gudanarwa a jihar Kebbi, na nufin inganta tsarin kasafin kuɗi na jihar. Ga wakilinmu Jamilu Musa Shanu ɗauki da cikin rahoton. Yayin buɗe taron horaswar, kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Dr. Abubakar Muhammad Zayyana ya bayyana godiya ga gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto bisa jajircewarsa da goyon bayansa na ci gaba da ɗaga martabar jihar zuwa mataki na gaba. Haka kuma ya nuna godiya da ci gaba da goyon bayan da UNICEF ke baiwa jihar a fannoni daban-daban na ci gaban jihar. Ya jaddada muhimmancin kasafin kuɗi na shirye-shirye program based budgeting wajen samar da inganci, tasiri da gaskiya a wajen kashe kuɗaɗen jama'a.
Dr. Zayyana ya bayyana cewa wannan horon na nuna sabon salo ga jihar Sokoto wajen tsara kasafin kuɗin shekara ta 2026 tare da bin ƙa'idojin State Fiscal Transparency Accountability. A cewarsa, wannan taron na nuni da cewar jihar Sokoto ta shirya wajen inganta hanyar tsara kasafin kuɗi ta hanyar fifita kashe kuɗaɗen da za su kawo sakamako kai tsaye ga al'ummar da suka fi rauni a cikin jihar, musamman mata da yara, wanda shine abin da UNICEF ke fata. Ya kuma jaddada aniyar jihar wajen ƙara kaso a kasafin kuɗi ga sassan da suka shafi yara, kamar yadda aka tsara a cikin kudura tara na gwamna Ahmad Aliyu. Kwamishinan ya yaba da jagoranci da jajircewar gwamnan wajen aiwatar da shirye-shiryen da ayyuka masu tasiri kai tsaye ga rayuwar al'ummar jihar baki ɗaya. Taron ya haɗa da jami'ai daga hukumar UNICEF, babbar sakatariyar ma'aikatar Hajiya Maryam Ahmad Barade, da wasu daraktoci da sauran masu ruwa da tsaki domin musayar ƙwarewa da tsara takarda mai amfani a matsayin tushen shiryawa nan gaba. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. An yi kira ga iyaye da su tabbatar da 'ya'yansu na samun ilimin addini da na zamani domin kyakkyawar makoma. An yi wannan kiran ne yayin bikin kammala makarantar Madrasatul Nurul Islam a anguwar Gidan Kuka da ke jihar Sokoto. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta labarta mana cewar fiye da ɗalibai 50 ne suka kammala haddar Alƙur'ani mai girma. Bara mu je ga wannan rahoton. Yayin da yake jawabinsa a lokacin taron, shugaban makarantar Malam Zubairu Shehu ya ce an samar da makarantar domin kawo ci gaban addinin Musulunci, inda aka soma da ajujuwa guda 3 tare da ɗalibai ƙalilan. A cewarsa, makarantar a yanzu tana da ɗalibai sama ga 600, duk da cewa makarantar na fuskantar ƙalubale kamar rashin isassun ajujuwan karatu, duba da yadda ɗaliban ke ci gaba da ƙaruwa, rashin ruwan sha, rashin wutar lantarki da kuma rashin isassun malamai. Haka zalika ya roƙi gwamnatin jihar Sokoto da ma masu hannu da shuri da su shiga ciki domin bayar da tasu gudunmawa inda ya kamata. Inda yaran nan suke karatu ba, kwano a gehe, kwano a saba, kuma ga zafin rana, ga tsananin zafi, ya kamata mu shigo mu ba da tamu gudunmuwa ganin cewa an samu nasara wannan yanayin da yaran nan suke ciki. A nasa jawabin, shugaban taron kuma kwamishinan lamarin cikin gida Honorable Isa Muhammad Tambagarka ya bayyana muhimmancin neman ilimin addinin Musulunci, ya kuma kira ga iyaye da su tabbatar da biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu, inda ya tabbatar da cewa shuka ce wacce ake girba a nan gaba duniya da lahira. Alhamdulillah, muna godiya ga wannan malamai kuma muna ƙara gode musu ƙwarai da gaske, domin mun san sakamakon su kawai sai dai ga Allah ubangiji da sarki, wanda shine kawai zai biya su akan aikin da suke yi. Shi ma da yake magana, Dr. Sani Yakubu Sardauna ya shawarci waɗanda suka kammala karatun Ƙur'ani da su kasance masu ladabi da biyayya ta hanyar amfani da abubuwan da suka koya a cikin Alƙur'ani mai tsarki a rayuwarsu ta yau da kullum. Duk a cikin bikin, ɗalibai sun gabatar da muhawara akan tsakanin maza da mata, wa ya fi cancanta wajen tarbiyyantar da yara a gida. Duka bangarori biyu sun gabatar da hujjojinsu. Wasu daga cikin abubuwan da aka gabatar a yayin taron sun hada da wasan kwaikwayo, karatun hadisi a harsuna daban-daban da kuma karatun daura da sauransu. Malam Musa shine ya gabatar da saƙon fatan alkhairi, inda ya addu'ar samun zaman lafiya a cikin ƙasar mu. An gabatar da kyaututtukan girmamawa ga gwarazan ɗalibai, haɗi da takardar shaidar kammala karatun Ƙur'ani da suka samu kammalawa daga makarantar. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Shugaban karamar hukumar Yabo ya jaddada cewa ilimin al'umma haƙƙi ne da ya rataya ga wuyan kowa. Ya bayyana hakan ne a yayin bikin gabatar da kasidu da karrama gwarazan ɗalibai karo na 10 na makarantar sakandaren 'yan mata ta gwamnati da ke karamar hukumar Yabo.
Taron, wanda aka gudanar a harabar makarantar da ke karamar hukumar ta Yabo, ya bayyana muhimmancin ilimi da ci gaban al'umma. Ga wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah kan layi dauke da cikin rahoton. Bismillahirrahmanirrahim. Shugaban karamar hukumar mulki ta Yabo, Honorable Muhammad Abubakar Bazar, a cikin jawabinsa ya yaba da kokarin hukumar makarantar tare da bada tabbacin ci gaba da samun goyon bayan gwamnatin karamar hukumar mulki. Sannan ya samu ko da karatu yake koya ma yaro, idan ya koma gida in iyayensa ba su tambaya ta mi a koya muku, to zai bai dauka abin da muhimmanci. Amma ya zo to karanta in jiya yayi to nan me yasa kace kaza, yace kaza, ce to ga ta ake cewa, kaga an taimaka ma malami, shugaban malami ya taimaka ma. A nasa jawabin, shugaban kwamitin kula da makarantar wato SBMC kwamiti Alhaji Abubakar Bello Dan Maliki ya buƙaci iyaye da su tabbatar da cewa 'ya'yansu na zuwa makaranta akai-akai domin inganta rayuwar al'umma. A matsayin wani bangare na bikin, ɗaliban sun gudanar da ayyukan makaranta tare da nuna fasahar su a fannoni daban-daban. A cikin jawabinta, shugaban makarantar Hajiya Saratu Bello Marafa ta bayyana wasu daga cikin nasarorin da makarantar ta samu da kuma kalubalen da take fuskanta a halin yanzu. Sai kuma ranka ya daɗe, Director Chairman Primary Board, muna abin ga kokon baran mu akai muna shi ga Commissioner na ilimi, dan Allah muna buƙatar mota. Saboda mafi yawan ɗalibanmu suna zuwa daga ƙauyuka ne, sannan ƙauyukan nan akwai nisa gaskiya, wasu daga Mazare, wasu babban Runji, gare sunan kala-kala, akwai ƙauye kala-kala, Rugar Hoko, Ƙaura. Muna buƙatar bus saboda mu rage musu wahalhalu. Mun gode mu kowa, Allah ya saka. Wakilin shugaban hukumar firamare ta jihar Sokoto, Alhaji Tukur Abdullahi, ya bayar da gudunmuwar kuɗi Naira 200,000 a madadin hukumar a matsayin tallafi ga makarantar. Haka kuma akwai wakilin ɗan majalisa mai wakiltar Yabo Shagari a majalisar dokoki ta ƙasa, Honorable Umar Yusuf Yabo, wanda ya samu wakilcin sakatarensa, ya isar da saƙon goyon bayan ɗan majalisar ga makarantar a dukkanin fannoni tare da bayar da gudunmuwar Naira 250,000. Coordinator sabuwar cibiyar koyon sana'a da aka buɗe a makarantar, Malam Haya Yabo, ya bayyana dalilin da suka sa aka kafa wannan cibiyar. Gaskiya irin lura da mutanenmu da muke gani suna zama ba aikin yi, kamar irin mata a gida ya zuwa ƙari ba su cika yawan zuwa wasu makarantun ne ba, suna tsayawa gida da suka yi aure. Sai muka yi tunanin cewa mu kama koya musu sana'o'i kafin su ƙare, idan cewa akalla ko da aure yarinya ta yi ta zo gida mijinta tana da irin abin da za ta yi domin ta dogaro kanta, ta taimaki kanta, ta taimaki mijinta, ta taimaki 'ya'yanta ko da a cikin gida ne. Daga ƙarshen taron dai an rarraba kyaututtuka tare da takardun shaidar kammala karatu ga ɗaliban da suka kammala karatu da kuma waɗanda suka nuna bajinta. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu TV. To jama'a kar ku manta, wayannan labaran na zo muku ne daga nan Alu TV Najeriya da ke watsa shirarwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu TV a manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV, ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwanmu da ke wakana da waɗanda suka kammala. Yanzu kan labaran za su ci gaba. Makarantar Alƙur'ani mai girma da sauran ilmummuka ta Al'amana ta shirya bikin yayi ɗalibai karo na 4 ga ɗaliban da suka kammala karatun Alƙur'ani da karatun zamani. Wakilinmu ya labarta mana cewa an gudanar da bikin ne a mazaunin makarantar da ke Kalambaina, sabon garin Gidan Sanda a karamar hukumar Wamako. Ga rahoton nasa. Bukin na saukar Alƙur'ani da kuma kammala makaranta ya kasance na taya murna ga ɗaliban da suka kammala karatun Alƙur'ani tare da karatun boko, lamarin da ya kasance abin alfahari ga iyaye, malamai da al'umma baki ɗaya. Yayin da yake jawabi a wurin taron, shugaban sashen karatun addinin musulunci na makarantar, Malam Yusuf Muhammad, ya bayyana cewa makarantar ta kunshi fannoni da dama, musamman tarbiyyar yara ta fuskar koyarwar addinin musulunci, tare da tabbatar da cewa su ma za su bayar da tasu gudunmawa wajen gina al'umma na gari a nan gaba. Da iyayenmu da sun ka halarto a wannan wuri, muna godiya ga uwaye mata, musamman suna ba da goyon baya 70% cikin 100, saboda iyaye bakin su kashe kuɗi, su kuma uwaye mata su za su yi girki a ji ƙarhi a makaranta, sannan su za su yi wanki
a goge a zauna kai bari zauna nan. Yayin da yake jinjinawa iyayen ɗaliban bisa rawar da suka taka wajen ganin 'ya'yansu sun samu ilimi, Malam Yusuf ya yi kuma yi kira ga iyayen da 'ya'yansu ba sa zuwa makaranta da su yi la'akari da saka yaran makaranta. Ɗaliban sun karanta ayoyi daga Alƙur'ani mai girma tare da gabatar da ayyuka daban-daban da suka shafi fannonin karatunsu. Na biyu, ankun da mata ke saka a hidimar biki wanda ya zai musu karfin kafa ko kuma in ce takalmin kaza. Wannan bidar ba karamar illa ce ga matasa ba. Domin idan matashi ya nemi wata da aure, siga kamar an fallanta masa mata anko. Domin za a ba yarinya damar tambayar saurayinta domin mata anko. A duk lokacin da wani biki ya taso a family ɗinsu, sai ga matashi kullum cikin hidimar anko na bikin 'yan uwan matar da zai aura. An kuma baiwa ɗaliban kyaututtuka bisa nuna bajinta a karatunsu. An kuma baiwa wasu ɗalibai kyaututtuka bisa nuna bajinta da kuma dagiya ga karatunsu. Ƙarshen rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. A cikin rahotonmu na musamman, wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta binciko muna dalilin da yasa suya ke ci gaba da kasancewa shahararren abincin dare a jihar Sokoto, tare da gano waɗanda suke ci gaba da dogara da sana'ar. Ga rahoton. Zagayawa a cikin birnin Sokoto musamman ma da dare na iya zama wata hanya mafi kyau wajen ganewa ido ire-iren abinci waɗanda suka shahara. Daga cikinsu, suya ta kasance ba kawai a matsayin abinci ba, har ma a matsayin wata al'ada da ke tattare da jin daɗi. Tarihi ya nuna cewa kafin fitowar firji, al'ummar Hausa sun fito da hanyoyi daban-daban na adana nama. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi amfani da su shine gasa nama a kan wuta, wanda ake yawan shirya shi da yamma a gefen hanya. Yawanci maza ne ke yin sa, waɗanda aka fi sani da mai suya. Ana yin suyar ne daga naman sa, rago ko na kaji, sannan a soka shi da tsinke, a gasa shi a kan wutar gawayi, sannan a nannaɗe a takarda tare da albasa, kabeji, kokumba da kuma yaji. Ga zafi ga kuma ɗanɗano da mutane da dama ke so a arewacin Najeriya. Lallai wurin sayar da suya ya wuce a kira shi da wurin sayar da abinci kawai. Wuri ne da abokai ke haɗuwa, baƙi ke hira, kuma iyalai ke cin abinci a tare. Ga yawancin masu sayarwa, wannan kasuwanci ba kawai yana da muhimmanci a al'adance ba, yana da matuƙar amfani a tattalin arzikinsu. Malam Abubakar, wanda ya kwashe sama da shekaru 20 yana sana'ar, ya bayyana cewa sana'ar ta kasance ginshiƙin rayuwarsa da iyalansa tsawon shekaru. Nama ne lafiya, ba kowane nama ba ne, saboda yanzu naman da muke ɗauka gaskiya ba mu ɗaukan naman shanu da kasa da miliyan 1.5. Mu ba mu ɗaukansa, muna ɗaukan nama ne shanu lafiyayye ko sheshe mai kyau, saboda abin da mutane suke so, kuma yanayin sana'anka da ka inganta sana'anka, ka yi believing da abin da kwastominka suke so, kuma ka musu ka kyautata, ka yi shi da kyau, ka yi shi da inganci, saboda mutane su ji daɗin sana'anka. Amma abin tambaya a nan shine, me yasa aka fi sayar da suya da dare a maimakon safiya ko rana? Don neman amsa, mun ziyarci masu sayar da suya da dama a cikin birnin Sokoto. Yawancinsu sun bayyana cewa suya an saba da ita a matsayin abincin dare, kasancewar mutane suna wuraren aiki idan gari ya waye. Ba gaskiya kowane irin kwastoma inda irin wannan namu ne ba a samu karbuwa. Shirin bayan karfe 4, abin da ya kai karfe 4 har zuwa karfe 10 dare, to nan abin zai samu karbuwa sosai. An muka je muka yi buga-buga mu muka dawo, so da dare muna buƙatar dan hutu kaɗan, kamar lifton mai zahi da dan suya, haka abubuwa ne masu dan daɗi waɗanda za su sa kai ma ka huta, ka san cewa kuɗinka sun ma a hannu. Sannu a hankali, hakan ya sa ta zama wani ɓangare na rayuwar al'umma, tare da ƙara wanzar da zamantakewa a arewacin Najeriya, musamman bayan kwaso gajiyar yini. Da fatar dai kun ji daɗin kasancewa da mu a zagayen da muka gudanar a wuraren da ake sayar da suya a nan jihar Sokoto. Sunana Amina Hassan Gumi,
labaran Alu TV. To madalla, da wannan rahoton labaranmu na yau suka kammala, sai dai kafin ne sallama da ku ga bitar wasu muhimman kanunsu da kuka riga kuka ji. Kun ji cewa ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin jihar Sokoto haɗin gwiwa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta shirya shirin kasafin kuɗi na shekarar 2026 a jihar. Haka ma kun ji cewa an yi kira ga iyaye da su tabbatar da 'ya'yansu na halartar makarantun Islamiyya domin samun ilimin addinin Musulunci. Daga ƙarshe kun ji cewa wakiliyarmu ta haɗa mana rahoto kan daɗaɗɗiyar al'adar sayar da suya a jihar Sokoto da yadda ake sayinta. To a madadin editan labaran Bashar Abubakar da 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu isar waɗannan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi wakili da na fassara na karanto nake cewa assalamu alaikum.